Oh, yeah. Greetings to everybody. And we are going to start this gathering. And we will start with the setting our motivation to join this gathering. Motivation with the refuge, mind taking refuge in Buddha as a teacher, taking refuge in Dhamma as an actual means and methods to apply in our daily life, to experience, to actualize, and taking refuge in Sangha as a spiritual friends and supporters. And the purpose or the reason to take refuge in Three Jewels is to not just ourselves, but all living creatures be free from dukkha and the origins of dukkha. The origins of dukkha are those afflictions such as attachment, aversion, ignorance, and so forth. So in order to be free from the dukkha, the suffering, and the origins of suffering, then we take refuge in Three Jewels. Also, we will hold the mind of enlightenment, bodhicitta, that is very sincerely, genuinely, and strongly from our heart, to feel, to experience that whatever virtues, wholesome that we do, is all become the causes and conditions that all living beings, all living beings, to serve all living beings. In order to serve all living beings, then ourselves to experience the fully awakened mind or the full enlightenment. So we will hold these two very precious, profound, positive minds as our main motivation to join this class, but also, as a main motivation, how we're going to live our life day by day, week by week, year after year, until
these goals are experienced. So hold that, those two minds as motivation. Trước tiên, Thầy xin gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Để bắt đầu, chúng ta tạo động cơ tham dự buổi thuyết pháp này với động cơ quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật như là vị Thầy của chúng ta. Pháp là những phương pháp thực sự để chúng ta có thể áp dụng hàng ngày, để chúng ta có thể trải nghiệm và để thực chứng. Và chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh, những vị hỗ trợ cho chúng ta. Và mục đích để chúng ta quy y nơi Tam Bảo không những là chỉ cho riêng bản thân mình, mà cho tất cả mọi chúng sinh được thoát khỏi dukkha hay là sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ. Và những nguồn gốc của sự khổ này đó là tất cả những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực như là tham, sân, si, vân vân. Và như vậy, để chúng ta thoát khỏi được những sự đau khổ và những nguồn gốc của sự đau khổ, chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Đồng thời, chúng ta cũng giữ trạng thái tâm Bồ Đề, một tâm chân thật từ tận đáy lòng của mình, cảm thấy rằng là bất kỳ những thiện hành, những thiện đức nào mà chúng ta tạo ra, chúng ta hồi hướng cho đến là nhân và duyên đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và để phục vụ tất cả chúng sinh hữu tình, để phục vụ tất cả, thì chúng ta, chính bản thân của chúng ta phải tu tập để mà đạt đến sự giác ngộ. Và như vậy, chúng ta giữ hai trạng thái tâm thật là quý giá và thật là sâu sắc này để tham dự buổi thuyết pháp. Đồng thời, đây cũng là động cơ chủ yếu để mà làm sao chúng ta sống cái cuộc đời của mình mỗi từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, vân vân, cho đến khi ngày mà chúng ta đạt được giác ngộ, chúng ta vẫn giữ hai trạng thái tâm này. So holding these two minds very strongly from our heart, we'll say the refuge and bodhicitta lines. Và như vậy, giữ hai trạng thái tâm này thật là kiên định ở trong tâm của chúng ta cùng trì tụng đoạn kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm. Sanje chö na so ji chong chanjo parto dan ja so che da ge chen so ji so do la pen je sanje do ba ra sanje chö na so ji chong chanjo pato dane jato che dage jenso jibe so nam dola penje sanje to so holding these two positive, very positive mental states as our main intention to join the gathering. Now we will, with these two minds, we will say the Buddhamitava's mantra, Om Ami Devashri, several times together, while
verbally saying the mantra, mentally hold very strong loving kindness, great compassion, and bodhicitta towards all living beings. That starts from oneself, one's own loved ones, friends, colleagues, communities, and gradually to extend to all living beings. Though verbally saying that, mentally think that love, compassion, altruism, reach towards all living beings in a many different, the multicolored lights, waves of light. Hold that kind of visualization while saying the mantra. Với hai trạng thái tâm rất là tích cực, rất là thiện lành này là chủ yếu, ý định chủ yếu để chúng ta tham dự buổi pháp hội. Và trong khi chúng ta với hai trạng thái tâm này, chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri nhiều lần. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ tâm với lòng từ, lòng đại bi, với tâm Bồ Đề đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình và chúng ta nới rộng ra đến những người thương của mình, những bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng, và từ từ nới rộng ra đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và như vậy, trong khi chúng ta trì tụng thì với vần tâm ý chúng ta nghĩ đến lòng từ, lòng bi đến tất cả chúng sinh, và chúng ta cũng quán tưởng đến những tia ánh sáng, những tia hào quang tỏa khắp mười phương đến tất cả chúng sinh.
Hỏi à? One of the great Indian master, Chandrakirti, around 6th century Common Era, a great Mananda master. He wrote several important Buddhist texts, particularly in order to understand emptiness, And the text is called Entering into the Middle Way. Entering into the Middle Way. In Tibetan, Uma Chukwa. And he started the text paying homage to compassion instead of paying homage to the Buddha, deities, bodhisattvas, or meditational deities. Instead of that,
he pay homage to compassion, great compassion. Một trong những vị thầy bậc đạo sư ở Ấn Độ vĩ đại đó là Ngài Nguyệt Xứng ở thế kỷ thứ 6, một vị rất là vĩ đại, và Ngài đã viết nhiều những luận giải quan trọng Phật giáo, cụ thể rằng để cho chúng ta hiểu về tánh không. Và một quyển luận giải mà Ngài đã viết đó là Nhập Trung Đạo, hay tiếng Tây Tạng gọi là Umachupa. Và Ngài đã khởi đầu quyển luận giải này bởi đảnh lễ đến lòng từ bi hay là đồng đại bi, thay vì đảnh lễ đến Đức Phật, Bồ Tát hay những vị thiên Phật. Ngài đã đảnh lễ đến lòng đại bi. The reason why he paid homage to compassion, though the text itself, its main topic, main subject is emptiness, but he started the text paying homage to compassion because he said compassion is important while we are in the samsara, as a trainer, as a practitioner, and compassion is important while we are in the spiritual journey, and compassion is also very important when we experience the full enlightenment. He used the analogy like that, in order to have a good harvest at the bottom. At the beginning, the seed is very important to have a very healthy seed. And during the way it is growing, then the water, moisture, fertilizer is important. And when the result, the grains or weeds are really there, then what is important is to enjoy, to consume. So like that, compassion is important while we are in the samsara, and compassion is important while we are in the spiritual journey, during the spiritual journey, and compassion is important when we attain full enlightenment. He says at the beginning, at the middle, and at the end. All these three stages in our life, while in the samsara, and when we attain, compassion is important. Therefore, he said, right at the beginning of writing this important text, I pay homage to the compassion, in order to understand that kind of, how compassion is important. Lý do mà Ngài đã đảnh lễ đến lòng từ bi, mặc dù rằng là quyển luận giải này, chủ đề chính của quyển luận giải này là về tánh không, nhưng Ngài bắt đầu quyển luận giải bởi đảnh lễ đến lòng từ bi, là bởi vì lòng từ bi quan trọng trong khi chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử.
là những người bắt đầu tu tập. Và lòng từ bi cũng quan trọng trong khi chúng ta đang trên cuộc hành trình về tâm linh. Và lòng từ bi đồng thời cũng quan trọng khi chúng ta đạt được đến sự giác ngộ. Ngài đã dùng một sự tương tự về để mà gặt hái một mùa màng tốt đẹp. Thì bắt đầu là chúng ta phải có những hạt giống tốt, và kế đó ta cần nước, những cái sự ẩm ướt, phân bón, vân vân. Và kế đó khi thu hoạch mùa màng thì để mà chúng ta có thể tiêu thụ, chúng ta có thể hưởng được những mùa màng đó. Và cũng như vậy, lòng từ bi quan trọng trong lúc chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử, trong cuộc hành trình về tâm linh, và cả khi đạt đến giác ngộ. Ngài đã nói rằng ở lúc đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, tất cả trong 3 tiến trình trong khi chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử trong cuộc đời. Và do đó Ngài đã nói rằng đó là lý do tại sao mà Ngài trước khi bắt đầu viết một quyển luận giải quan trọng thì Ngài đã nói về sự quan trọng của lòng từ bi. So, how compassion is very important at the beginning, like having a healthy seed, because in general, to practice Buddha Dhamma, and in particularly, to practice Bodhisattvayana, Mahayana or Bodhisattvayana, or Vajrayana practice, to practice, to engage in practice, without compassion as the foundation, without that foundation, then all other Mahayana activities, Mahayana practices will not take place. Even if take place, they will not become, the Mahayana practice, but they will not become Bodhisattva practice. So that's why, compassion is very, very important for us, in our spiritual journey. Like the ignition key, to drive our car, we need to turn the car's ignition key to run the engine. Similar to that, very similar to that, to really to start and to move, our Buddhist or spiritual journey, particularly Bodhisattvayana, the Vajrayana spiritual journey, compassion. Without compassion, it will not take place. Also, compassion is very important at the middle, like the manure, water, sunlight or warmth, to nurture the crops, to nurture those crops. Yeah, because even if we have started, the Bodhisattva practices, Vajrayana practices with the compassion, if that compassion is not continuing, then we will not engage. We will not engage in such as practicing the 6 perfections: generosity, ethics, patience, the concentration, choice, effort, and wisdoms, which are the 6 perfections of the Bodhisattva deeds. Will not do that, because if the compassion is not there, then engaging in these activities won't be there. So therefore, in the middle, compassion is very, very important. When we attain enlightenment, at the end, when we attain enlightenment, our enlightened activities to reach
to the living being. Again, that is due to the compassion. If they, if enlightened beings, didn't have compassion, then their activities will not benefit to the living being. So, like the harvest, those very nutritious grain to really be enjoyed by the living being, need to reach to the living being. If they kept in the field without harvesting and not going through the process to make all sorts of things, they will rotten in the field, not that much useful. And similar to that, when we attain enlightenment, our enlightened activity to reach to the living being, that is also out of the compassion. So therefore, in Tibetan, Thongma Kepchawa. Thongma means at the beginning. At the beginning, compassion is important. Pardo Kepchawa. Pardo means in the middle. At the middle, compassion is important. Tama Kepchawa. At the end, Tama is end. End, compassion is important. So here, what Chandrakirti, this great Indian master, really, emphasize cultivation, holding, practicing compassion as the key, in our spiritual journey. So we, the text that we are reading is beautiful text, with the visualization of His Holiness Dalai Lama and Avalokiteshvara, very beautifully, put together. This is also, although it has a very elaborated, processes, the main, the point is enhancing compassion, cultivating compassion within ourselves. Our life live with the compassion. Our life interact with others with the compassion. That is the, really something important to be aware of that. Sorry. Seems your microphone is switched off. Sorry, can Rinpoche. Lòng từ bi rất là quan trọng ở giai đoạn đầu, cũng giống như là chúng ta cần có những hạt giống lành mạnh, những hạt giống tốt. Bởi vì nói chung khi tu tập về Phật giáo, cụ thể là về Đại Thừa hay về Mật Thừa, nếu không có lòng từ bi là nền tảng, thì tất cả những hoạt động về Đại Thừa này sẽ không được thực hiện. Và ngay cả những sinh hoạt, những hoạt động hướng về Đại Thừa, sự tu tập hướng về Đại Thừa được thực hiện, thì cũng không gọi là sự tu tập của Phật giáo Đại Thừa. Đó là lý do tại sao mà nói là cái chìa khóa mà để mà mở lên cho cái xe chạy, để bắt đầu cái xe, thì để mà bắt đầu, để mà cái máy nó mới bắt nổ. Và tương tự như vậy, khi chúng ta thật sự bắt đầu về cuộc hành trình về tâm linh, cụ thể là về Đại Thừa hay về Mật Thừa, nếu không có lòng từ bi thì cái sự tu tập này sẽ không được gọi là xảy ra hay diễn ra. Đồng thời, lòng từ bi cũng quan trọng ở giai đoạn giữa, cũng như là nước, như là những cái sự ẩm ướt, ánh nắng mặt trời, phân bón, vân vân, để mà nuôi dưỡng những cái hạt lúa như vậy. Bởi vì ngay cả khi chúng ta bắt đầu
trong sự tu tập của Đại Thừa với lòng từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta không có tu dưỡng, trưởng dưỡng, duy trì lòng từ bi này, như là chúng ta không có dấn thân vào tu tập về lục độ ba la mật, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, 6 ba la mật này, nếu chúng ta không có thực hiện, bởi vì nếu mà lòng từ bi không có ở đó thì chúng ta sẽ không tu tập được lục độ ba la mật này. Và lòng từ bi cũng quan trọng ở giai đoạn cuối, khi chúng ta đạt được đến sự giác ngộ. Bởi vì những thiện hành, những hành động giác ngộ mà để hướng đến tất cả chúng sinh hữu tình, nếu không có lòng từ bi thì các chư Phật, chư Bồ Tát sẽ không có thực hiện mà đem đến lợi ích giúp cho chúng sinh hữu tình. Và như vậy cũng giống như là chúng ta thu hoạch được, gặt hái được những hạt lúa thật là bổ dưỡng như vậy, thì cần đến để mà đem đến, để mà cho tất cả chúng sinh được hưởng thụ. Nếu những hạt giống này, những hạt lúa rất là bổ dưỡng này, nhưng mà chúng ta không có gặt hái, không thu hoạch mà vẫn để ở trong cánh đồng, thì như vậy cũng không có hữu ích. Tương tự như vậy, khi đạt được sự giác ngộ, những hành vi, những hành động giác ngộ này cần phải hướng đến, dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và như vậy trong tiếng Tây Tạng có nói là ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, lòng từ bi cũng rất là quan trọng. Và ở đây Ngài Nguyệt Xứng đã nhấn mạnh cho chúng ta về sự trưởng dưỡng, sự tu tập về Bồ Đề Tâm là chìa khóa là then chốt trong sự tu tập về hành trường, về tâm linh của chúng ta. So now, today's our main reading is on page 6 in my English translation, but your Vietnamese I'm not sure. But under the heading of Samadhi, Sattva, or concentration being. So our today's main reading will start from under that heading. But that part is, part of the visualization of Root Guru, His Holiness the Dalai Lama. At his heart, meditation on deity, Avalokiteshvara, and those two we have completed. Now the third, which is at the Avalokiteshvara's heart. At the Avalokiteshvara's heart, then the visualizations of term is used, concentration being. Out of those three beings, commitment beings, wisdom being, and now today one is that part. This part is called concentration being. Và như vậy, bài kệ mật pháp mà chúng ta đang đọc là về sự quán tưởng về Đức Đạt Lai Lạt Ma, và Đức Quan Thế Âm đã được soạn thảo rất là tuyệt vời. Và điểm chính là để cho chúng ta tu dưỡng, trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm về lòng từ bi. Và cuộc đời của chúng ta sống với lòng từ bi và giao tiếp với những người khác với lòng từ bi. Và đó là những điều quan trọng mà chúng ta cần phải ý thức, cần phải biết. Và bây giờ chúng ta đang ở trang 6 của bài kệ chính trong phần tiếng Anh, nhưng mà trong quyển mật pháp mà chúng ta có, đó là ở trang 12, quán tượng về đấng Định Tôn Tác Đọa. Trước đây chúng ta đã quán tượng về Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Thiên Phật Đức Quan Thế Âm. Và hai đấng này chúng ta đã hoàn tất. Và bây giờ chúng ta qua đấng thứ ba là ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm, là chủng tự
Sri. Và chủng tử này trong thuật ngữ được dùng là đấng định tôn tác đọa. Và như vậy chúng ta có 3 đấng. Trước nhất là đấng thệ ngôn tác đọa, và kế đến là trí tôn tác đọa, và bây giờ chúng ta qua là định tôn tác đọa. So we have visualized, the out of our subtlest consciousness, which is clear light mind. That clear light mind realizes emptiness, and out of that realization to experience great bliss. And from that state, we have visualized the throne where His Holiness Dalai Lama is seated upon, with the lotus, sun, and moon cushion. And on the moon cushions, then His Holiness Dalai Lama is visualized with his all the fully ordained monks, robes, and bended heads, and his hand implements. And then also we have not only visualize the external appearances of His Holiness the Dalai Lama, also we have strongly meditate on entire his the physical sort of building blocks of his physical body, such as the 5 aggregates, 5 sense consciousnesses, objects of the 5 sense consciousnesses. And these all are meditated in the nature of 5 Dhyana Buddhas, their consorts, other bodhisattvas, other meditational deities, bodhisattvas, and so forth. And that's where our visualization is. Now, this today's reading take us at his heart, at His Holiness Dalai Lama's heart, then to visualize a more disc, flat, like a cushion. Và như vậy chúng ta đã quán tưởng từ tâm thức vi tế nhất, vốn là tâm của sự ánh sáng trong suốt. Tâm ánh sáng trong suốt này thực chứng về tánh không, và từ đó chúng ta trải nghiệm được sự đại lạc. Và trong trạng thái này thì chúng ta quán tưởng một bảo tòa, nơi đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma ngự, và chúng ta quán tưởng đến bông sen, về đến đĩa mặt trăng, đĩa mặt trời, đĩa mặt trăng, và trên đĩa mặt trăng chúng ta quán tưởng có Đức Đạt Lai Lạt Ma mang pháp y của một vị tỳ kheo, và ngài đội mũ thánh trí, và chúng ta cũng quán tưởng cử chỉ tay của ngài. Không những chúng ta chỉ quán tưởng về dáng dấp bề ngoài của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta đồng thời cũng quán tưởng toàn bộ những gì cấu tạo nên một thân thể vật lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma, như là 5 uẩn, 5 căn và 5 trần. Chúng ta quán tưởng những điều đó là 5 ngũ bộ Phật, là 5 vị Phật mẫu, là những vị Phật mẫu, những chư Bồ Tát và những chư thiện Phật khác, vân vân. Và đó là những gì chúng ta đã quán tưởng. Và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì có đĩa hình mặt trăng.
hỏi. So at its heart, at the heart of the Chenrezig, who is at the heart of the softness, the Dalai Lama. So at the heart of the Chenrezig, on the flat moon disk, then syllable 3. Syllable 3. You can visualize in English. You can visualize in Vietnamese. But these letters are written in Tibetan form on the text in the text. So syllable 3. The syllable 3 is the seed syllable of Chenrezig mantra, either 6 syllables mantra or the longer one, or any form of Chenrezig mantra, sort of elaborated from the syllable 3. Therefore, syllable 3 is called seed syllable of Chenrezig mantra. Like thumb, letter thumb, thumb. Thumb is the seed syllable of Tara, goddess Tara. So almost each meditational deity's mantra, there is one particular syllable which is called the seed syllable, in Tibetan called Sabun Jinga. Sabun is the seed, to grow everything. Seed. Nga is the mantra. Seed syllable. So from the syllable 3, then we can visualize Avalokiteshvara. We can understand the mantra of the Avalokiteshvara. So syllable 3. Now syllable 3 is not in a form of writing on the paper, or on the moon disk. Syllable 3 is standing. It is a 3-dimension letter. Of course, all are nature of light, but standing at the center of the moon disk, not like a flat like this, but standing, on the moon disk. So that is the first one. Như vậy, chúng ta quán tưởng ở vùng tim của Đức Đại Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm. Và bây giờ ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là có chủng tự Sri ở trên một cái đĩa hình mặt trăng. Và chúng ta có thể quán tưởng chủng tự Sri này bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được. Nhưng mà bằng tiếng Tây Tạng thì chủng tự Sri khi mà chúng con nói đến chủng tự, đó là những cái từ mà cái từ gốc bằng những từ hạt giống, gốc của một cái từ. Thì cũng giống như thầy giảng giải rằng là từ câu mật chú mà 6 chữ của Đức Quan Thế Âm cũng như là câu mật chú dài của Đức Quan Thế Âm thì được giảng giải rộng ra từ chính chủng tự Sri. Như vậy chủng tự Sri là cái gốc, là cái hạt giống, và như vậy gọi là chủng tự. Cũng giống như là khi chúng ta nói đến Đức Tara thì chủng tự Tam là chủng tự của Đức Tara. Và như vậy trong tiếng Tây Tạng gọi là Sabun Nga. Thì Sabun ở đây là hạt giống và Nga là cái chữ hay là một cái từ. Và từ hạt giống của chủng từ Sri, thầy mô tả rằng là chúng ta không có quán tưởng là chủng từ Sri là nó nằm phẳng, như là nằm phẳng trên cái mặt giấy, nhưng mà chủng từ Sri đứng lên trong dạng của 3 chiều. Lẽ dĩ nhiên tất cả những điều này là ở trong bản chất của ánh sáng.
nhưng mà chúng ta quán tưởng là chủng từ Sri không có nằm phẳng mà đang nằm đứng ở trên một cái đĩa hình mặt trăng. So from the syllable Sri at the heart of the Avalokiteshvara on the moon disk, then light rays go out towards all directions, reach to all living beings, entire universe. So that is, though in the aspect of light, but in the nature of the great compassion, which is the seed syllable Sri is represented. Từ chủng từ Sri ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma trên đĩa hình mặt trăng, những tia sáng, những tia hào quang tỏa khắp 10 phương và dẫn đến giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình trên toàn vũ trụ. Và mặc dù là những tia sáng này ở trong dạng của những ánh sáng, nhưng mà trong bản chất của lòng từ bi mà chủng từ Sri là biểu tượng. Then next stage is visualizing root guru's 3 places: forehead, throat, and heart are marked by 3 syllables. The white Om, red A, blue Hum, which these 3 syllables are marked at His Holiness Dalai Lama's 3 places. Và kế đến chúng ta quán tưởng đến Đức Bổn Sư Đức Đạt Lai Lạt Ma ở 3 nơi của Ngài, đó là ở trên đỉnh đầu có chủng từ Om màu trắng, ở vùng cổ có chủng từ A màu đỏ, và ở vùng tim là chủng từ Hum màu xanh dương. Và 3 chủng từ này ở 3 nơi trên thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Quite often, these 3 syllables, white Om, red A, blue Hum, are called Dojisum, 3 Vajras. The red Om, white Om Vajra, red A Vajra, and blue Hum Vajras. Why they are called Vajras, 3 Vajras? These 3 represents, all the enlightened beings, body, speech, and mind. Om, which is at the forehead, represents the enlightened beings, all the body qualities. A, at the throat, red color, represents all the enlightened beings, quality of speech. And Hum at the heart, blue color, represents all the enlightened beings, mental qualities. And therefore, they are also called 3 Vajras, Dojisum. Thông thường 3 chủng từ này, chủng từ Om màu trắng, chủng từ A màu đỏ và chủng từ Hum màu xanh dương được gọi là Dojisum. Đó là 3 kim cang. Thì được gọi rằng là kim cang Om màu trắng, kim cang A màu đỏ và kim cang Hum màu xanh dương. Tại sao gọi là 3 kim cang? Đó là bởi vì ở đây biểu trưng cho thân, khẩu và ý của tất cả những đấng giác ngộ. Chủng từ Om màu trắng
ở trên đỉnh đầu, tượng trưng, biểu trưng cho những phẩm hạnh về thân của tất cả đấng giác ngộ. Chủng từ A màu đỏ ở vùng cổ tượng trưng cho tất cả, cho phẩm hạnh về khẩu của tất cả đấng giác ngộ. Và chủng từ Hum ở vùng tim màu xanh dương tượng trưng cho phẩm hạnh về tâm ý của tất cả đấng giác ngộ. Và đó là lý do tại sao gọi là ba kim cang. When we visualize these syllables from also earlier three, of course, initially what we had in our visualization as a image of writing, written on, written R, written Hum, white, red, and blue, like that. But in reality, what we need to think, these are the part of the Guru's, in this case, His Holiness Dalai Lama's body, speech, and mind, not something separate written letter. These three are the part of His Holiness Root Guru's body, speech, and mind. Body quality represents on. Speech quality represents R. Mental quality represents Hum. Not something separate from the mind, not something separate from the speech, not something separate from the body. Though, in our earlier visualization, while we are training, we will have that kind of image of writing letter, image of written letter. But in reality, these are the representing, all the qualities of the body, speech, and mind of, in this case, His Holiness the Dalai Lama. Khi chúng ta quán tưởng ba chủng từ Om, A và Hum, và trước đây chúng ta cũng quán tưởng đến chủng từ Sri này, trên thực tế chúng ta cần phải nghĩ đó là thân, khẩu và ý của Đức Bổn Sư. Và trong nội dung này là thân, khẩu và ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng ta không nên quán tưởng đây là những gì mà tách rời từ thân, khẩu và ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà chúng ta nghĩ là chủng từ Ôm là biểu trưng của thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chủng từ A là biểu trưng của khẩu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chủng từ Hum biểu trưng cho ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi ở trong phần đầu mà khi chúng ta còn đang mới tu tập thì chúng ta quán tưởng đến những chữ, những chủng từ này. Nhưng mà đây, những chủng từ này là biểu trưng của những phẩm hạnh về tâm, về thân, khẩu và ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. And then the next stage to visualize is from these three syllables. Although in the writing it seems only from the syllable Hum, but usually we talk about all the three syllables, Om, A, Hum. From these three syllables, from the Om, white light rays, from the A, red light rays, from the Hum, blue light rays, go out to all the directions. Like for example, when we are having a important, inauguration or the meeting, then we send, the invitation, beautiful invitation card. Similar to that, like that kind of, from the His Holiness, those three places on our home. These three colors of lights go out towards all directions. And this light involve, all the all the enlightened beings,
meditation of deities, and bodhisattvas, or towards the what you call towards the visualization that we have visualized, and they many different forms, many different sizes, and then they eventually dissolve into one, into another. Then eventually, they dissolve into the His Holiness Dalai Lama's and the meditation deity at his heart. All those what we have involved, they come and they dissolve. And same time to think, to visualize, strongly imagine that what we have visualized in front of us, His Holiness Dalai Lama at his heart, meditation and deity, at meditation of deity, cherishes heart, simple, whom, all that dissolve due to dissolving all the Buddhas, Bodhisattvas, meditation deities into this visualization, and now that we have in front of us, the Lord Guru, who is embodiment of, or the essence of all the the three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. Quite often, Và giai đoạn kế tiếp từ ba chủng tự này, mặc dù ở trong phần bài viết chúng ta thấy là chỉ nói đến sự quán tưởng của chủng tự hung, nhưng mà thông thường thì chúng ta nên quán tưởng từ tất cả ba chủng tự ôm, a và hung. Từ chủng tự ôm thì có những tia ánh sáng màu trắng, từ chủng tự a những tia ánh sáng màu đỏ, và từ chủng tự hung những tia ánh sáng màu xanh dương. Cũng giống như là khi mà có những cái buổi hội họp nào đó thì chúng ta gửi ra những cái giấy mời, thì cũng như vậy ở đây thì từ những chủng tự ôm, a và hung, từ ở mà nơi ba nơi của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì những ánh sáng màu trắng, màu đỏ và màu xanh dương này đi đến tất cả những đấng giác ngộ, những chư thiên Phật, những vị Bồ Tát mà chúng ta đã quán tưởng ở trong nhiều dạng, nhiều kích thước khác nhau, và thỉnh mời tất cả những chư vị này để mà hòa tan vào trong ở Đức Đạt Lai Lạt Ma, vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cùng một lúc đó, chúng ta cũng nghĩ và có sự tưởng tượng rất là mãnh liệt rằng những gì mà chúng ta đang quán tưởng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ở trước mặt của chúng ta, và có Đức Quan Thế Âm và có chủng tử Sri trước mặt của chúng ta. Tất cả những chư thiên Phật hòa vào, tan vào Đức Đạt Lai Lạt Ma trước mặt của chúng ta. Và bây giờ chúng ta có ở trước mặt của chúng ta là vị Bổn Sư, là hiện thân, là tinh túy của Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Oh, yeah. And so, strongly imagine that what we have visualized, His Holiness Dalai Lama, is the essence of all the, the enlightened beings, meditation of deities, Buddhas, and Bodhisattvas. That kind of visualization, that fashion, that form of visualization is quite often in Tibetan, it is called Gundu Norbuluk. Gundu, that means encompassed or all together, all in the essence, in one. Gundu Norbuluk in the, like a jewel tradition, not visualizing many different, the aspects of the Buddhas,
bodhisattvas, meditation deities, root gurus, but just visualizing one, and how to visualize that one, and how to make all the Buddhas, bodhisattvas, meditation deities, root gurus as a one figure. That's how this visualization is, as we have just mentioned. Or here also it is called invite the three jewels of refuge. That is talking about Buddhas, Dharma, and Sangha. So when we visualize, when we invite all the invited beings, and that means all three jewels are within that, all the invited beings. So this is something for us, who don't have that much time to learn how to do very elaborate visualization. This is very, very useful and handy visualization, because to visualize many figures, like such as the Guru Puja, merit field, or the Lam merit fields. There's so many Lam gurus, so many meditational deities, so many Buddhas, bodhisattvas. For us, very, very difficult. What we can do this one, the visualization, the essence of all the invited beings in one figure. Chúng ta quán tưởng một cách mãnh liệt rằng là chúng ta có Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trước mặt, là tinh túy của tất cả những đấng giác ngộ, những chư Thiên Phật, những chư Phật và chư Bồ Tát, vân vân. Và sự quán tưởng như vậy ở trong tiếng Tây Tạng gọi là Kundu Noburu. Kundu ở đây là tất cả bao gồm, Nobu là những cái là châu báu, thì tất cả bao gồm có nghĩa rằng là chúng ta không chỉ quán tưởng nhiều vị Thiên Phật thể hiện, mà chúng ta gom lại quán tưởng chỉ là một đấng thể hiện, mà trong đó có bao gồm tất cả ở trong được thể hiện ở trong vị bổn sư của mình. Và đồng thời chúng ta cũng gọi đó là trong Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Và như vậy, đối với chúng ta, những người mà không có thời gian để mà giảng giải rộng thêm về phần quán tượng, thì điều này thật là thuận tiện và thật là hữu ích. Bởi vì như thầy nói là nếu mà chúng ta quán tưởng đến công đức địa, thì chúng ta phải quán tưởng đến rất là nhiều những chư Phật. Và điều này khó đối với chúng ta, và như vậy chúng ta có thể quán tưởng ở trong chỉ một vị là hiện thân của tất cả. So next week I am going to talk a little bit on the process of visualizing. There are two ways to do the visualization, which it will take a little bit of time. So today now, it is, so next week I will talk a little bit on that, how to do the visualization. There are two ways to learn how to do the visualization. But here today I'm going to end to say, when we do this kind of practice, it is important to build, first to have the blueprint, as text itself is organized, and as I mentioned, visualizing think about, understand. Okay, visualizing the seat to sit, the throne. Before visualizing the throne, one important meditation, that is meditation on emptiness. That is important. Then to think about visualizing the throne. After visualizing the throne, visualizing His Holiness Dalai Lama Guru. And in that, then there's
like not just his external image or appearances, but also meditating on entire his, the building blocks of the, such as 5 aggregates. That's one. Then think about visualizing the wisdom being, that is Avalokiteshvara at his heart. Then think about commitment being, concentration being, that we talk about today. So first, to get the blocks, okay, I have to have this one, I have to have this one, I have to have this one. And when that is done, then strongly place your mind. Even though we may not have the full, clear image of what we have visualized, but what we have done is we have visualized step by step by step. At the last minute, we may not have full picture, but what is important at the last minute is 100%, thinking that in front of us, there is His Holiness Dalai Lama, who is embodiment of all the Buddha's meditational deities, bodhisattvas, and so forth. So then strongly place our mind on that and meditate on that, feel in that experience for a while. And that is important. Mm-hmm. Tuần tới, Thầy sẽ giảng cho chúng ta về tiến trình của sự quán tưởng. Và như vậy có 2 phương pháp để chúng ta quán tưởng và cần có một ít thời gian để giảng về điều này, làm thế nào để cho chúng ta tu học về sự quán tưởng. Và Thầy chấm dứt buổi thuyết pháp ở đây để nói cho chúng ta rằng khi chúng ta tu tập để mà sự quán tưởng như vậy, trước tiên là chúng ta có một cái họa đồ, thảo ra một cái họa đồ. Và điều này cũng như Thầy đã giảng cho chúng ta và cũng như ở trong mật pháp có nói cho chúng ta. Trước phần quán tưởng là chúng ta quán tưởng đến tánh không, và từ tánh không là có bảo tòa, và từ bảo tòa chúng ta quán tưởng đến Đức Bổn Sư là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ở trong đó chúng ta không những quán tưởng đến dáng dấp bề ngoài của Ngài, nhưng mà chúng ta quán tưởng toàn bộ những gì cấu tạo đến vị Bổn Sư là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và kế đó chúng ta nghĩ đến đứng trí tôn tác đọa, đó là Đức Phật, Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và tại vùng tim của Đức Quan Thế Âm, chúng ta quán tưởng đến đấng Định Tôn tác đọa là chủng tử Sri, như chúng ta đã được nghe qua ngày hôm nay. Và như vậy trong cái họa đồ này, chúng ta có những cái thứ tự như là trước tiên là chúng ta nghĩ đến điều này, thứ nhì chúng ta nghĩ đến điều kia, thứ ba chúng ta nghĩ đến điều nọ. Và Thầy có nói với chúng ta rằng là bước đầu có thể chúng ta không có cái sự quán tưởng một cách rõ ràng, nhưng mà chúng ta làm từng bước một. Và có thể là ở cuối cùng chúng ta không có toàn bộ một cái sự quán tưởng chưa được rõ ràng, nhưng mà Thầy nói rằng 100% là chúng ta đang hoàn toàn nghĩ đến trước mặt của chúng ta là Đức Bổn Sư, Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà Ngài là hiện thân của chư Thiên Phật, của chư Phật và chư Bồ Tát, vân vân. Và như vậy nếu chúng ta có cái sự quán tưởng mãnh liệt như vậy thì điều này quan trọng. So we will leave here today and we will say Trondheim Thara prayers and dedication and long. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay bởi trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như là cầu nguyện hồi hướng, cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Phama Doma La Cha Se Cha Se Doma Nyuma Ba Jene Ge Je Lo Bang
Dì đèn xung quân chư dì chè, kè sá chè wá lé nè, cháng zé tóng kè tà wá kè, kháng wá dè nè, tsik bè chè wé, cá má tóng đá só bá, rá tó chè wé, rá bá rá, cháng zé sèng wé chó nè kè, bè mè cháng nè, ná bá rá kè, chén bá zún rú cá tó chè, sè bá sám đèn chư yu nè, cháng zé tè xín chè bè tó, thái ná bá rá chá wá chè, mà lù phá rú chén bá tó, chá wé sè kì xín tó tè, cháng zé tó tá rá hông yì, rú tá chó tá ná cá kháng, dì đèn tóng bó xá bì, lù bá mẹ bá bú bá, cháng zé chá chén mẹ lá cháng, nông lá ná só wá chó chè, chóng bó rong lá chè sá ná, nè chén só kì tù nè tè, cháng zé chè chè chá tóng pè, phá rú chó gó rá tó chóng, yé góng yén cháng xá bì, mẹ bá rá chó bá xín tó bá rá, cháng zé tó ré chì bá chè, tù jì bá ó ná bá rá chóng, chù jì xén nè chó nhé tèn, tá ó tham chè má lù sè, cháng zé góng chó sông zén chá, sè mẹ tó gá ná bá rá chè, má lù chó jì khó ló jè, ráng jì wé jì chó nóng chè, cháng zé rá tó gá wá jì, ô jì wé jì chén wá tè, xé bá rá xé tó tá rá, tù tá jì tèn wáng tó chè, cháng zé sá xí chóng wé chó, tham chè gó bá nú má nhé, chó nhé yé wá yé ké hông, hông bá tham chè ná bá rá chó, cháng zé tá wé tó bó, kén bá tham chè xín tó bá rá, ré bè chö nè wé bá mè, tá bá rá xín tó rá chè, cháng zé ké bè tham má mè, bá ré chén wé wé nè, yé cháng yún góm gó nè kó, tá yé bóng nè ná bá rá chó, cháng zé sá xí ngá lá chá, tè jì nú chén xá bì tóng, chó nhé chén zé yé ké hông, rén bá tún bó nám nè ké, cháng zé tè má ké má xé, nháng ngén tè xín chú yu nè, só wá ôm tá yáng tá tè, tì bá chén bó chóng bá nè, cháng zé gó nè gó rá bá ká, trá yé lú nè ná bá rá ké, yé ké chú bè ngá nè, rì bá hông lé chó má nè, cháng zé tó ré xám nè tá bè, hông ké ná bè sá bè nè, ré rá mẹ tá rá táng bè chè, chì tén sôm ná yé wá nè, cháng zé há yé só yé ná, ré tá tá chén chá ná, tá rá ní chú pé chê yé, lú ná má lú bá nè sè, cháng zé há yé chó náng ké bó, há tá mẹ ám chê tén, gu nè gó chá ká wá chê, zé tá mẹ lá ngén bá sè, cháng zé ní má tá wá chê, chê nhé bó lá rá bó sè, há rá ní chú tó tá rá, xín tó chá bó rìm nè sè, cháng zé tê ní sôm nám kè, xé wé tó táng yáng tá tén, đơn đá gó láng nú chún só, chóng bá tó ré rá chó ní, sá wé ngá chê tó bá tê tá, cháng zé wá ní tó tá. Cháng chó sém chó rén bó chê, má chê bá ná má chê chó ró chê, chê bá nháng bá mẹ bá, khóng nè khóng tó pè wá chó, kháng rê rá wé, có rê xín kháng má chê, phèn táng tè wá, má chóng wé nè, chê rê xé wá, bèn zén chá chó, chá bè xé tè bá tó tén chó. Thank you. Thank you. Rinpoche. Thank you, Rinpoche.
Have a nice weekend. I'll see you. Yeah, thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, Lisa.